Hi everyone. So today is August 7th, 2021, and we are talking a little bit about how the first week of the challenge is going in August. So I would say so far so good. This is now in terms of making sure to keep the recordings going. This is now month 14 in a row. So from like June of 2020 to June 2021, just 2 months ago, I managed to get the 12 months and then kept going through July and doing all 31 recordings. And now in August, this is another week. So this means, I think, overall, in terms of the number of recordings I've made, there's been 365 plus 31, and now this is number 7 for August. So this means just a few days ago, I managed to make 400 recordings. So since June last year. So that means, just kind of, well, actually, no, more. No, because I'm not counting June. So yeah, 365 is from June all through May, plus 30, plus 31. So no, it was towards the beginning of July that I had managed to get like 400 recordings. So this means I should be better at math by now. This is now about 433 recordings now. So I keep revisiting. I think we've talked about the books before. I keep revisiting the audiobook of Atomic Habits and thinking about the habit process, the cues and triggers, and the anticipation, the rewards, and the kind of the actions and the anticipation, and what problems I'm trying to solve through the habit formation process, and how to go about kind of making this process easy, desirable, enjoyable, beneficial, and trying to not make it too complex or too difficult, make it obvious and easy. So overall, being able to do this for at least a year has meant that I try to keep it simple. So I've really just kind of made it a point, hit record, maybe take a look at the video camera setup. Ideally I take a shower and get dressed and shave and just be presentable beforehand. Sometimes I'm tired, sometimes the day just doesn't quite go as planned, especially on the weekend, and try to find a time when my kids are being civil and nice to each other, not yelling or not fighting. So that's also a little unpredictable. Those are one or two things that just kind of cross my fingers, hope things go well. Sometimes that means waiting until the night, until they're in the middle of dinner or they're in the middle of a shower or something like that. But if I could do this earlier in the day before they start kind of getting up and active and out of control, then that would be easier. What else? Keeping it simple is just recording and then hitting stop, and then changing the name to whatever the day is of the year, and then uploading that directly to YouTube, and then sharing that in the Facebook group on a playlist, which is now over like 400 recordings or so.
I don't expect many people to watch these videos. It's mainly I'm keeping myself held accountable through this process. And I do notice that there is a gain of fluency. It is getting easier and faster to find my words and to structure some thoughts in sentences. I do know that there's still grammatical mistakes and probably pronunciation mistakes in certain places, but through my teaching and through listening to recording files from other people in the challenge, I recognize that fluency does not necessarily mean you have to have perfect pronunciation. You can find your words quickly and formulate sentences without necessarily having a mastery over pronunciation and intonation. I think that level of quality can require some time and effort and getting feedback. So yeah, okay. Here they're starting to yell and stuff. I'm going to switch over to Spanish now and the other languages before things get kind of crazy. Hola a todos, hoy es el día número 7 en agosto y estamos hablando un poco de la primera semana en agosto y qué tal. Y pues por el momento las cosas van muy bien. Ya agosto es el mes número 15 que sigo haciendo estas grabaciones casi diaria, porque pues durante un año de junio a junio sí estaban diarias, pero en julio habían unos cambios. Entonces para agosto sigo y intento hacer como que hago todas las grabaciones, aunque esta vez como en julio pues ya no puedo decir exactamente que sí es todos los días, pero sí he recuperado como un día después, como si había un problema con si no tenía mi compu o si estaba como nada más con mi celular, etc. Okay. Pero por el momento estoy siguiendo hacer las grabaciones y así es. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 7e jour du défi en août. On est en train de parler de comment ça va la première semaine et puis je continue tous les jours. Maintenant c'est le 15e mois consécutif que j'essaie de m'enregistrer tous les jours, presque tous les jours. Toute une année, c'était tous les jours. En juillet, il y avait quelques problèmes pour m'enregistrer, mais sinon, je continue, je récupère, et voilà. Je continue à écouter et lire le livre de Atomic Habits de James Clear et je réfléchis pas mal sur les habitudes et ce processus de comment améliorer ça et mettre en place des systèmes qui sont plus simples et de avoir un peu de contrôle sur les variables. Donc en ce moment, c'est où je suis, si j'ai mon ordinateur ou mon portable, si mes enfants vont rester tranquilles, mais c'est pas toujours évident de savoir s'ils ont faim ou si ils vont bagarrer ou faire du bruit. Mais quand même, je vais continuer à faire de l'enregistrement sans que ça soit une distraction, parce que c'est aussi quelque chose que j'essaie de dire à mes stagiaires pour l'examen TOEFL. On ne peut pas contrôler le fait qu'il y a d'autres personnes qui vont parler et ça peut être une distraction. Donc c'est important de gérer comment on réagit quand il y a des distractions, il y a du bruit autour de nous. Comme si on mange dans un restaurant, c'est évident qu'il y aura d'autres personnes en train de parler à d'autres tables. Et voilà.
Hallo an alle, heute ist der 7. Tag in der Herausforderung und sprechen wir ein bisschen über die erste Woche. Und jetzt, es ist Monat 15, dass ich weiterhalte, jeden Tag mit die Audioaufnahme. Und in diesem Moment, ich höre und ich lese das Buch Atomic Habits und ich denke viele an die, wie kann ich verbessern, wenn mache ich die Audioaufnahme und was kann ich machen, wenn es gibt neu, so zum Beispiel meine Kinder spielen und der Yell und das ist das Leben mit Kindern. Ich kann nichts zu viel machen für das, aber ich kann meine Audioaufnahme machen und ja, das ist alle. Aber für diese erste Woche, alle geht sehr gut und ich denke, dass für die nächste Woche ich kann auch weiterhalten und vielleicht mache es früher. Ja. Ciao a tutti, oggi è il giorno 7 in agosto e parliamo un po' della prima settimana. Tutto va bene per il momento, ma come ascoltiamo i miei figli giocano e questo è normale, questa è la vita con figli. Leggo e ascolto il libro di Atomic Habits per sapere meglio come fare ogni giorno con questo è semplice, facile e voglio continuare ogni giorno con le registrazioni e, per il momento tutto va bene per me. Grazie. Всем привет. Сегодня 7-й день в челлендже в августе. Мы говорим немного о первой неделе. И думаю, что все хорошо. Я продолжаю делать видеоописи. И это мой месяц номер 15. И я могу продолжать делать аудиозаписи. Также я читаю и я слушаю книгу Atomic Habits и думаю много о как получить рутин и когда и где я делаю эти аудиозаписи, когда я могу учиться немного. Но все хорошо и так. Это все на сегодня. Большое спасибо и пока.